Good evening. Good evening, boys and girls. Now Good evening. we will be initiating uh, plan intrusion today. Yes, we will be initiating plan intrusion today, and this is going to be the second lecture uh, for Shashi Deshpande's The Intrusion. Avoiding me, don't think I haven't noticed ever. Since we came here, you have been avoiding me. Very good. Avoiding me, don't think I haven't noticed it. So the husband accuses the wife of avoiding him, but he also goes on to say that he has been noticing it. Ever since we came here, you have been avoiding me. Since we have come to this hotel, all you do is avoid me. Can two independent people be forced to live together under the choice of parents and well wishers? Can two independent people be forced to live together under the choice of parents and well wishers who themselves work on the principle of social necessity and propriety? দুটো শিক্ষিত মানুষ আগন্তুক বাবা মার চাপে তারা একসাথে কি আদৌ থাকতে পারে সারা জীবন ভালো? না এভাবে বাবা মা চাই, বাবা মার ইচ্ছা আছে, বাবা মা মনে করে ভালো থাকবো আমরা, তাই জন্য আমরা দুটো আগন্তুক একসাথে 60 বছর 70 বছর হ্যাপিলি, চেয়ারফুলি, জয়ফুলি কাটিয়ে দিতে পারি, না কাটিয়ে দেওয়া প্র্যাকটিক্যালি পসিবল? In short, does arranged marriage work? Can arranged marriage accommodate love within within its scheme of things? Let's see. Male insensitivity is targeted in the story. The main target, the primary target of this story is male insensitivity. The indifference, the insensitivity, the callousness of patriarchal men. The husband remains imprisoned. The husband remains imprisoned in the image of being right. এটা তো ঠিক কথাই যে স্বামীটা ঠিক ছিল। কেন ঠিক ছিল? চাকরি পেয়েছে, পার্মানেন্ট চাকরি করে, মোটা টাকার স্যালারি ড্র করে, অতএব he has earned the right for a woman's sexual body. Obviously, in that sense, right. But if you see carefully, I have kept right in single quotation. If you see carefully, I have put right in single quotation. Why have I kept it in single quotation? And because of its aporetic possibility, because of its aporetic potentiality.
because I am not too sure, honestly, how right is right. How right is actually right, to be honest. পুরুষটি তো স্বামী পুরুষটি তো ঠিক, কিন্তু আমি এখানে যেটা জানি না, সত্যিই জানি না, সত্যিই বুঝতে পারছি না, সেটা হলো স্বামী পুরুষটি ঠিকটা কতটা ঠিক। চাকরি করলে, অর্থ উপার্জন করলে, জীবনে একটা পুরুষ প্রতিষ্ঠিত হলেই নারী দেহের প্রতি হক বা অধিকার অর্জন করার এই থিওরিটা কালচারালি কতটা সঠিক, সোশ্যালি কতটা ভায়াবল, সেক্সুয়ালি কতটা অ্যাকসেপ্টেবল, সেটা নিয়ে আমি তো শিওর না। সো লেটস পুট দ্যাট ইন সিঙ্গল কোটেশন, লেটস কিপ দ্যাট ইন কোটেশন, because husband is right or right, the husband is not right, the husband is right. I repeat, the husband is not right, but the husband is right. And capable of guiding and directing the presumably weak person meant to play second fiddle to him. And capable of guiding and directing presumably weak person meant to play second fiddle to him. And what is like playing second fiddle? Playing second fiddle means staying subservient to the so-called superior. Means staying subservient to socially superior. সবসময় যখন একটি মেয়ের একটি পুরুষের সাথে বিবাহ হয় নিয়ম কানুন আইন ফর্মুলা মেনে, তখন সেই নারীটি সেই পুরুষটির সেকেন্ডারি সিটিজেন হয়ে সারা জীবন তাকে বেঁচে কাটিয়ে যেতে হবে। সব মহিলাদের ক্ষেত্রে, সব মহিলাদের ক্ষেত্রে না, মাত্র 99% মহিলার ক্ষেত্রে। সব কেন, 100টার মধ্যে 97-98টা মাত্র, সব নিশ্চয়ই সব, সব বলছি না, বাট ওই মাত্র যে 97, 98, 99 জন, অলমোস্ট 100 জনের 100 জন মহিলাই থাকে যার বিয়ে হলে সে তার হাজবেন্ডের সেকেন্ডারি সিটিজেন হয়ে থাকে। So she becomes secondary citizen, and the husband does not become the husband. I'm telling you flat. The husband becomes the owner of the wife. দাস প্রথা যখন চলতো তখন একজন দাস মালিক হতো, দাস প্রভু হতো, আর আরেকজন হতো কৃতদাস, যাকে স্লেভ মার্কেট থেকে টেন্ডারে কেনা হতো। বিয়ের বাজারটা হলো সেই দাস প্রথা, বিয়ের বাজারটা হলো সেই দাস প্রথা, যে দাস প্রথার মধ্যে দিয়ে একটা কৃতদাসকে স্ল্যাশ ব্র্যাকেটে সেক্সুয়াল বডিকে স্ল্যাশ ব্র্যাকেটে ওয়াইফকে নিয়ে আসা হয়। আর কে কেনে? সুযোগ্য, এলিজিবল, চাকরিপ্রাপ্ত দাস মালিক from the slave market. Oops, sorry, matrimonial.com. So ABP Ananda Weddings, matrimonial.com, these are all slave traffic trading in postmodern world. আমরা যদি দাস প্রথাকে এখন যদি কন্টেম্পোরারি সিচুয়েশনে কনফিগার করি, তাহলে সেটা matrimonial.com, পাত্রপাত্রীর খোঁজ, বিয়ের বাজার, এরকম কিছু একটা থিওরিটিক্যাল সাইট হয়ে দাঁড়াবে বলে আমার মনে হয়। And that's why the owner of the job buys, owns, possesses the wife slash the sexual slave, whom he will intrude night after night, whom he would maritally rape
night after night. Whenever he would feel like, he would rape her. Whenever he would be happy, he would sexually assault her, molest her, abuse her, misuse her, and whatever he feels like doing. The institution of marriage means different things to men and women. একটা বিবাহটাকে যদি আমরা একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো যে বিবাহটা পুরুষের কাছে একটা প্রতিষ্ঠান, আবার নারীর কাছে আরেকটা প্রতিষ্ঠান। কেন বিবাহ কি দুটো প্রতিষ্ঠান? বিবাহ দুটো প্রতিষ্ঠান আমি বলছি না, আমি বলছি পুরুষ perceives the institution of marriage in a particular way, and women perceive this very same institution of marriage absolutely differently. So their perception of marriage, male perception of marriage, is very different from female perception of marriage, or female perception of marriage is radically varied from the patriarchal male perception of marriage. For a man, marriage is a means to acquire control over a woman's body. একজন পুরুষের কাছে বিবাহ হলো একটা নারী নামক যৌন পণ্যের উপরে খবরদারি করার, দখলদারি করার হক অর্জন করে নেওয়া। একজন পুরুষের কাছে, রিপিট মাইসেলফ, একজন পুরুষের কাছে একজন নারীর যৌন দেহের উপরে অধিকার, হক কামিয়ে নেওয়াটা হলো, কালচারালি, সোশ্যালি, লিগালি কামিয়ে নেওয়াটা হলো ম্যারেজ। So for a man, marriage is a means to acquire control over the woman's body. Whereas for a woman, কিন্তু এটা যদি আবার পয়েন্ট অফ ভিউটা আমি সুইচ করি নারীদের তরফ থেকে, নারীদের দিক থেকে, তাহলে আবার অন্য নজরিয়া, অন্য দৃষ্টিকোণ, অন্য ভিউ পয়েন্ট, অন্য ভ্যান্টেজ পয়েন্ট এক্সপোজড হয়ে যাবে। কিরকম? Whereas for a woman, it is the beginning of life. কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে ম্যারেজ হলো একটা নতুন জীবনের সূত্রপাত। পুরুষের ক্ষেত্রে একটা যৌন পণ্যের উপরে পুরো খবরদারি করার, সরকারি, আইনি, সাংস্কৃতিক হক কামিয়ে নেওয়া। A sexual flesh being possessed, owned and enjoyed. একটা ছেলের ক্ষেত্রে বিয়ে হলো একটা নারী দেহের উপর যখন যেমন ইচ্ছে ইনভেট করার, ইনক্লুড করার একটা লিগাল টিকিট পার্মানেন্টলি কিনে নেওয়া। আর একটা মহিলার ক্ষেত্রে একটা নতুন জীবন শুরু করা, একটা নতুন অস্তিত্বকে সূচনা ঘটানো, একটা মহেন্দ্রক্ষণ, একটা লগ্ন। So see, the same institution of marriage could be viewed absolutely separately, absolutely differently from the male perspective and from female perspective, or from female point of view. It is a beginning of life for a woman with a new person whom she wants to be friends with. আর যেহেতু একটা মহিলার কাছে, as I said earlier, it's a beginning of life, it's a সূচনা of life, it's a initiation of life. So that means তার কাছে এটা একটা নতুন জীবনের সূচনা, নতুন বন্ধুত্বের সূচনা, নতুন সম্পর্কের সূত্রপাত, এবং নতুন একটা বন্ধুত্ব, নতুন একটা সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে নতুন একটা জীবনের মহেন্দ্রক্ষণের সূত্রপাত এবং সূচনা লগ্ন।
So whereas for a woman, it is a beginning of life with a new person whom she wants to be friends with. This serves as a background to the woman's behavior in the story. এবং এই জন্যই ওই মেয়েটির ইন্ট্রুশন নিয়ে ওই রকম বিহেভিয়ারের ব্যাখ্যা আমরা করতে পারি শশী দেশপান্ডের ইন্ট্রুশন. This is the reason why that woman, that wife, behaves like that throughout the story, throughout Shashi Deshpande's story. Intrusion. She considers marriage. She considers marriage to be about companionship and emotional closeness. She thinks that marriage is about companionship, marriage is about friendship, marriage is about understanding, marriage is about camaraderie and emotional closeness. মানসিক নৈকট্য এবং বন্ধুত্ব এই দুটো ডিফাইন করে ম্যারেজকে. If we see it from the perspective of woman, the institution of marriage. But if we see the same marriage from the perspective of heteropatriarchal, heteronormative male, then marriage is nothing but a legal permission, cultural ticket, or a kind of a social approval of, of a molestation of a sexual commodity called female body. So what is marriage? If you ask me, I'll say, are you seeing it from the point of view of a patriarchy? Or are you a feminist? If you are a feminist, then it's the beginning of a new life. It's the beginning of a new friendship. It's the beginning of a new lovely relationship based on emotional closeness, psychological proximity, and intellectual understanding. But sir, what is marriage? If you see it from the perspective of patriarchy, from heteronormativity, from heteropatriarchy, then I would say marriage is a ticket, is a passport to molest a nude female body. It's a ticket or a passport to invade and intrude a female body, not as a human being, but as a phenomenon, but as a commodity, but as an object, sexual. So it's your perspective, it's your point of view that determines what the institution of marriage actually is. You change your perspective, the institution of marriage changes itself. If you don't change your perspective, the institution of marriage remains the institution of marriage that has been. And this is how we can actually explain, illustrate, interpret the behavior of the wife in Shashi Deshpande's wonderful, wonderful short story, Intrusion. The intrusion, the implication is that the wife is bound to feel indecent. So wife feels indecent. What does wife feel? Wife feels indecent. Indecent means অসংলগ্ন, sexually objectionable. Almost you have so much issues with and against. Indecent. So the wife found the husband indecent, A, and this nameless stranger, nameless stranger, B. Why does that happen? Because obviously the husband, I mean, is someone who couldn't befriend the wife. So the wife felt that it's not my husband, it's a nameless stranger. একটা নাম না জানা আগন্তুক. So she considers her own husband nameless stranger and poet characters. The implication is that the wife is bound to feel indecent if marriage is consummated without her willingness and consent.
তো বিবাহ যদি একটা নারীর ইচ্ছা, মতামত এবং সম্মতির ভিত্তিতে না হয়ে থাকে, তাহলে সেটা ধর্ষণ, as I have been saying in my lectures, marital rape, a kind of rape that gets committed uh, almost criminally within the purview of marriage. It's, but it doesn't get registered because, as one of my uh, students said, স্বামীর কাছে আবার লজ্জা কিসের? No, I mean, I don't agree with him. One of my very favorite students from my own college keeps saying that স্বামীর কাছে আবার লজ্জা কিসের? আহ, আমি বলি আহ, স্বামীর কাছে লজ্জা থাকতেই পারে, নাও থাকতে পারে, বাট যদি কোনো মহিলা আনকমফোর্টেবল হয়, তার জায়গায় যদি তার মিউচুয়াল কনসেন্ট, মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং সে যদি না অনুভূত করতে পারে, তাহলে স্বামীর কাছেও লজ্জা থাকতে পারে এবং সম্পূর্ণরূপে স্বামীর কাছে লজ্জা থাকতে পারে। আর স্বামীর কাছে লজ্জা থাকতে পারাটা ভ্যালিড, জায়েজ, and it doesn't need to be ridiculed or made fun of. Okay, let's continue. The intrusion lets the reader know about romance. আমি ছেলেদের দিক থেকে বলতে পারি যে এখন অনেক ক্ষেত্রে অনেক মেয়ের ক্ষেত্রে এত তারা মানে আর কি কি বলবো, মিসআন্ডারস্টুড ফেমিনিস্ট যারা রয়েছে তারাও বলতে পারে তো আমার কাছে আবার লজ্জা কিসের। এখন হতেই পারে, অনেক ছেলের লজ্জা হতেও পারে, সেই জন্য লজ্জাটা অনেকটা ডিপেন্ড করবে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কোন জায়গায় গেছে তার উপরে। মানে সব ছেলে মাত্রই নির্লজ্জ আর সব মেয়ে মাত্রই কলা গাছ, এটা তো বলা যেতে পারে না, এটা নয় ব্যাপারটা, ঠিক আছে? এরকম কলা, লেবু, পেয়ারা, বেদানা সব গাছই হতো, কলা গাছ। The intrusion lets the reader know about a woman's feelings when she finds herself caught in the accepted logic of matrimony. In the situation, her impressions move from a feeling of strangeness to repulsion. প্রথম প্রথম আগন্তুক লাগছিল, পরে ঘেন্না লাগছিল, গা শিউরে উঠছে, লাগারই কথা। Unable to relate with the male, এই হাজবেন্ডের সাথে রিলেট করতে না পারার জন্য, no wonder she keeps calling him a strangeless person, a nameless stranger, I'm sorry, a nameless stranger in quotation. And unable to relate with the male, she becomes a helpless victim of his crude desires. Marriage stands deconstructed in the story, but the limitations it puts on the thinking of her. So what is marriage? Shashi Deshpande, I'm telling you something very beautiful. Shashi Deshpande has actually deconstructed marriage as institution. The reader is made to note the strangeness of the idea, how two people unknown to each other get tied in matrimonial bond, which might as well be called the yoke of marriage. দুটো আগন্তুক লোক বিয়ে করে নিল, মানে দড়ি বেঁধে নিল, এই দড়ি বলছি কি বলে, মালা, মালার ভেতরে দড়ি থাকে সেটা খেয়াল করে, আর মালা দুজনকে পরানো হয়, একটা হলো বর বউকে আর একটা হলো কেউ মারা গেলে, তাহলে শ্রাদ্ধতেও মালা পড়ায় আবার বিয়েতেও মালা পড়ায়। আর দুটোর মধ্যে আদৌ কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা আমি তো বুঝতে পারছি। তো এবং একটাই ডিফারেন্স হচ্ছে, শ্রাদ্ধতে একজন মারা যায়, বিয়েতে দুজন মারা যায়। আর দুটোতেই আর একটা মিল আছে, দুটোতেই মরার খাট সাজাতে হয়, তো এবং দুটোতেই ফুল দিয়ে সাজাতে হয়। একটাতে সুগন্ধি ফুল থাকে, একটাতে সুগন্ধি ফুল থাকে না, এই হলো।
কাঠের কোয়ালিটিটা হয়তো ভালো থাকে, একটা and York heavily weighed on the side of female, and but পাল্লাটা একটু বেশি ভারী থাকে হয়তো তো, মেয়েদের ফেভারে কোন দিকে ফেভারে বলতে মানে অত্যাচারের পাল্লাটা একটু হয়তো মেয়েদের ফেভারই হয়তো একটু বেশি ভারী থাকে। And violating the principles of such a tie-up may cause difficulties not possible to handle in the existing socio-legal framework. Violating the principles of such a tie-up cause difficulties not possible to handle in the existing socio-legal framework. If you try to disturb this institution of marriage,